కొత్త ఓటు నమోదు చేయడానికి ఫామ్ 6 రండి. ఇక్కడ మీ డిస్టిక్, మీ నియోజకవర్గం సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కొట్టండి. ఇక్కడ మీ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయండి. ఫిల్ చేసిన తర్వాత కింద ఫోటో అప్లోడ్ చేయండి. ఫోటో 2 MB కన్నా తక్కువ ఉండాలి. అది కూడా జేపీజీలో కానీ పిఎన్జీలో కానీ ఉంటే సరిపోతుంది. క్లిక్ చేయండి. ఫోటోని జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోండి. కిందకి రండి. ఫాదర్ డీటెయిల్స్ కానీ ఫాదర్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి. పూర్తిగా రాయండి ఇంటి పేరుతో సహా. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి. సెల్ ఫోన్ కొట్టండి. మొబైల్ నెంబర్ యాడ్ చేయండి. నెంబర్ కొట్టండి. సెండ్ ఓటీపీ క్లిక్ చేయండి. ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీతో వెరిఫై చేయండి. ఇలా చేస్తేనే మీ ఓటర్ కార్డుకి ఫోన్ నెంబర్ యాడ్ అవుతుంది. నెంబర్ ఉంటే ఇవ్వండి, లేకపోయినా నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోండి. ఇక్కడ ఆధార్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయండి. మెయిల్ ఫీమేల్ అనేది ఎంటర్ చేయండి. నెక్స్ట్ కొట్టండి. ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయండి. బర్త్ ప్రూఫ్ 10th క్లాస్ కానీ ఆధార్ కానీ ఏదైనా అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మీ డోర్ నెంబర్, మీ ఊరి పేరు, మీ మండలం ఇచ్చి, మీ డిస్టిక్ ఇచ్చి ఐడి ప్రూఫ్ అంటే ఆధార్ అప్లోడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమేమి డిజేబిలిటీ లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఫ్యామిలీ ఓటర్ డీటెయిల్స్ ఉంటే ఇవ్వండి, లేకపోతే నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఊరి పేరు ఎంటర్ చేయండి. మీరు ఎప్పటి నుంచి అయితే ఉంటున్నారో అక్కడ కింద ఇయర్ ఎంటర్ చేయండి. కిందకి రండి. మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే అప్లై చేస్తున్నారో ఆ ఊరి పేరు రాయండి. రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్యాప్చా ఎంటర్ చేయండి. క్యాప్చా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ప్రివ్యూ సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ప్రివ్యూ ఒకసారి సరిగ్గా చూసుకొని వెంటనే సబ్మిట్ చేయండి. మీకు ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ వస్తుంది. ఈ ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ను సచివాలయంలో కానీ మీ బిఏలో కానీ సబ్మిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.